nessun tipo di problema a livello di connessioni, è sempre funzionato molto bene, quindi assolutamente promosso in questa cosa qua. L'audio che vendete non è naturalmente quello editato, ma naturalmente è un audio a più 5 di gain e basta. Tutti gli altri parametri sono uguali. In confezione troviamo naturalmente questo qua che è attaccato magneticamente, oltre al fatto di avere anche la cordicella che vi faccio vedere, questo qua, la cordicella per poterlo nascondere sotto i vestiti, oltre al cavo di ricarica e naturalmente hai alle clippettine per poterlo pinzare ai vestiti qualora non aveste qualora le calamite fossero troppo deboli per riuscire ad agganciarsi, e naturalmente avete anche addirittura due dead cut per quanto riguarda andare a coprire la capsula auricolare quando c'è molto vento. Quindi vi dico ragazzi, potete nascondere sotto i vestiti, perché tra l'altro vi faccio vedere tramite l'altro trasmettitore, vedete che il brand è fatto in questo modo, quindi essendo grigio scuro su nero praticamente non si va assolutamente a vedere molto. Quindi vi dico, io ragazzi questo qua me ne sono letteralmente innamorato, è pazzesco, la qualità dell'audio c'è sicuramente, potrete anche andare a nascondere questi vestiti, avete un sacco di accessori per 105 euro, che onestamente è veramente molto molto poco rispetto anche alla qualità dell'audio che vi dà. Oltre a questo c'è anche l'applicazione che dovrete scaricare naturalmente gratuitamente sia per iOS che per Android, che vi dà la possibilità anche di equalizzare la voce, quindi se voi volete trovare cambiare la voce durante i vostri contenuti o volete diciamo, trovare la tonalità di voce che più vi piaccia per i vostri contenuti, avete 4 equalizzatori di voce, quindi veramente completissimo per un prezzo veramente molto molto basso, quindi assolutamente consigliato. Se vi serve un doppio trasmettitore a 100 euro così accessoriato e con un'app fatta molto bene, assolutamente consigliato. One thing I wanted to point out, when I went up there to take the thing out of the ultrasonic cleaner, I did not get any of that nasty noise out of it that I've gotten out of it before. What if it doesn't clean that thing? If that thing is all gummed up in there, those are really tiny passages. I did one more thing. I decided to engage my ultrasonic cleaner. So let's go look at that. This thing's probably going to drive this microphone crazy. That's the cartridge. I set it on for 40 degrees C and 10 minutes. I'm going to take it in and rinse it out and see how that works. I hope this audio comes out okay. I'll repeat that since I'm standing over here. I know those ultrasonic cleaners just tear microphones up on videos. I'm going to remove that, take it in the house and rinse it out. Now I have started using a different microphone. I ordered this one from Amazon. This is MAONO, whatever. And apparently it has extremely good noise cancellation. It comes with a little charge pod and two earbuds. And I'm tickled to death with this thing. You know, they didn't send me one to test it. I don't take any money or take any merchandise from anybody to test anything and promote it. Anything I use, I buy and I test it. And if I offer an opinion on it or a recommendation on it, it's 100% honest and not biased by anybody giving me anything. I'm totally non-monetized.
I don't have any advertisers. I don't have any supporters. I don't have any of those silly buy me a coffee or join my group or whatever that stuff is. Those things just irritate the hell out of me. But anyhow, people are making money on it. I'm not. That's up to them. But I can heavily recommend that. Those things work famously. I'm gonna have to leave a really good review on Amazon on those things. Dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de ce système. Donc, je ne peux pas montrer la partie qui est actuellement connectée à mon téléphone, mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est la qualité du son. J'ai légèrement modifié pour virer les bruits ambiants, pour donner un peu de chaleur à ma voix, on verra ce que ça donne. Et on a un des appareils qui est là, et l'autre qui est actuellement sur moi, attaché avec la petite moumoute. Je vais montrer un peu tout ce qu'on a dans la boîte, et expliquer comment tout ça fonctionne, et ce que j'en pense. Non, je vais dire tout de suite ce que j'en pense. C'est ultra simple et c'est génial. Ok. Alors, on va avoir dans la boîte deux systèmes comme ça, avec un petit système d'aimant ici. Voilà, ça va sûrement faire un petit peu de bruit en plus. J'ai mis la même chose sur moi actuellement, accroché à mes vêtements par le petit aimant. On a un petit sac de rangement. On a un petit guide d'utilisation. On peut ou pas télécharger l'application, mais elle permet de faire des réglages assez sympas. On a tout un tas de petites paperasses et des stickers. La moumoute que j'ai mis actuellement sur l'autre, il y a la deuxième moumoute évidemment. On va avoir un câble USB-C. L'appareil est fait pour se brancher sur USB-C, donc là sur Android. Et on va avoir à place, tout ça est aimanté. On va avoir des petits supports. Est-ce que je vais réussir à tout dégager? Voilà, des petites pinces comme ça. Et on va avoir un tour de cou. Donc on a plein d'options différentes qui sont fournies, qui vont tenir dans le petit sac. En plus de ça, le petit sac permet de ranger tous les accessoires. On peut enregistrer en extérieur ou en intérieur. On a tout ce qu'il faut. Voilà, très bonne autonomie également. Et puis un son de bonne qualité. Vous allez voir ça de toute façon déjà en écoutant la vidéo, puisque je suis en train de l'utiliser. Pour l'utilisation, c'est d'une extrême simplicité et c'est ce que je recherche. En gros, on met le petit... Alors, est-ce qu'il y a le dessin? Voilà. On met ce petit machin-là sur le téléphone. Et ensuite, on sort les trucs et la connexion est automatique. Voilà. Attention, il y a une petite mise à jour à faire. Donc, pour faire la mise à jour du firmware, il faut passer par l'application. Ça vaut le coup de la télécharger. Pareil, l'application est très intuitive. Et donc, une fois qu'on a fini tout ça, on remet ça dans son petit boîtier. Voilà, là, je l'ai rechargé à fond. Super petit système, très portable. Voilà. À l'ère des enregistrements audio et vidéo faits par tout un chacun, c'est vraiment un tout petit outil, à la fois très simple et qualitatif. Vraiment impeccable. Voilà, pour faire des interviews, super. Et en extérieur. I'm gonna ramble at this camera for a minute about the MAONO Wave T5. Right now I've got, this is the dual mic USB-C option, got the dongle on this phone, and then one of these mics clipped to my chest. I do have the other one out and paired right now, and it did pair just straight out of the case. And you can see with the little red light on here, I do have it, oh come on focus, there we go. You can see I do have it muted right now, so these do have nifty little mute button on the side. This does double as a camera control button, so if you press and hold this for about 2 seconds, you can stop a video, start a video, or take photos, which is pretty cool, as well as a little bit of noise cancellation options, pairing and power with that other button, and then you do have these really clean and crisp magnetic backing, so you can clip it onto clothing or whatever pretty easily, as well as they send it with a few clips that, again, surprisingly well made, as well as some of these lanyards, giving you plenty of options for attaching these however you want. They do come with 2 of these little wind guards, which again seem pretty good. USB-C charging cable, nice little carrying case, and then I don't know, cool little touch they threw in. If for whatever reason you don't like that MAONO branding on the side, that kind of gray on black, they literally send stickers to cover up their own branding. Yeah, pretty cool, and I think a pretty good deal for the price.
We're doing a sound test of the MAONO wireless lavalier microphone, and oh my god, it sounds amazing. It's only 9 grams. Look at how little this thing is. And it uses a magnet, so I can actually detach the magnet, put it on my shirt, boom, and just hold it like that. So now I have a very small, minimalistic microphone, and it sounds amazing. There's a ton of accessories. There's 2 of these magnet lanyard clips, so you can hold that and put it around your neck. You got your 2 windscreens. You got your charging cable, your 2 windscreens. Here's the case. It's very nice. Holds your 2 your 2 transmitters, the receiver right there, and it charges it. So MAONO did an awesome job with their wireless microphone system. I love their microphones, their XLRs, and so I'm just excited that they have an amazing wireless lavalier microphone system, and hopefully this sound test helps you. Of the voice with no sound coloration. This is a recording of the voice with voice enhancer. This is a recording of the voice with the husky setting. This is a recording of the voice with the warm setting. This is a recording of the voice with the brightness setting.